Zekarta mbi fusha kanë ra. Lodha sot në mbretërinë time, në përshetu i ligjerime, kur mbi gur sot u bën kalat. O, sot ka fest Kosova, gëzimi i madh në zemër. Good evening, everyone. If everyone can please stand as we have the Kosovo anthem playing first, and then we will be having the URA TV and Realizimi sing both the Albanian anthem and the American anthem. If we could all please stand up. Flamurit të përbashkuar me një dëshirë, një qëllim, të gjitha ti duke u betuar, të lidhim besën për shpëtim. Prej lufteve qa i largohet, që është lindur tradhëtor, kush është burrën nuk frikohet, por vdes, po vdesi një dëshmor. Prej lufteve qa i largohet, që është lindur tradhëtor, kush është burrën nuk frikohet, por vdesi një dëshmor. Oh, say, can you see by the dawn's early light what so proudly we held at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous fight our rampart we watch were so gallantly streaming, and the rockets red glare, the bombs bursting in air,
Madam President, your presence here is not only a source of pride, but also a powerful reminder of how far our people have come and how much we can achieve when we remain united in purpose. As Albanian Americans, we carry with us both the traditions of our homeland and the opportunities of this great country. Our role is to build bridges, preserve our identity, and to uplift the next generation so that they can dream bigger and rise higher. Tonight, as we celebrate your vision and leadership, Madam President, we also celebrate the shared values that bind us together: freedom, dignity, and the unwavering belief that Albanians everywhere have the power to shape a brighter future. On behalf of Shtator Ulqini and Shtator Dibra, thank you all for being here to honor this historic occasion. Tonight's events could not have been made possible without the following organizations, so thank you. Shtator Rugova, Shtator Besi, Shtator Murici, Shtator Peja, Shtator Kraja, Shtator Anamolit, Federata Pan Shqiptare Vatra, the PAPD Association, Struga Center, Shtator Marigona, Shtator Skinderbeg, Gzorini Youth, Shtator Mati, Seton Hall University, Fondazione Plavin Kuqi, Shtator Jakova, Albanian Americans Relations Council, Shtator Mosia Mala, Shkolla Mso Shqip, and Shkolla Fol Shqip. Now, to introduce our guest of honor this evening, in 2021, President Osmani was elected as the President of the Republic of Kosovo. President Osmani was elected the first female Speaker of the Parliament of the Republic of Kosovo in February 2020 and served as acting President of the Republic of Kosovo between November 2020 to March 2021. President Osmani was elected as a Member of Parliament 4 times, and in the most recent election received the highest number of votes for any candidate in the history of the Republic of Kosovo. As President, she has relentlessly championed women's rights, especially in regards to their economic and political empowerment. She graduated from the Faculty of Law of the University of Pristina and received her master's and doctorate's degrees in international law from the University of Pittsburgh. Madam President, it is my privilege to welcome you and to express our deep gratitude for your dedication to our people. Your presence here gives young women just like me a living example of what is possible. That we can lead, that we can dream without limits, and that we can represent our people with dignity on every stage, whether it be political, cultural, or global. Faleminderit shumë. Thank you so much. Faleminderit shumë gjithëve. Faleminderit është nderi veçantë. Faleminderit shumë. Është vërtet nderi veçantë që të takohemi sërish dhe dua t'i falenderoj në radhë të parë shoqatat të cilat po marrin pjesë në këtë tubim sonte, duke filluar nga shoqata Ulqini, nderuar Gjem, faleminderit shumë për organizimin, shoqata Dibra, dhe të gjitha shoqatat tjera nga të gjitha trojet shqiptare, të dashur bashkëdhetar, dear friends from the United States, former President of Staten Island and former Congressman Vito Fossella, të nderuar të pranishëm. Është vërtet kënaqësi e madhe të jem në mes jush këtu në Staten Island, një vend ku mërgata shqiptaro-amerikane ka lënë gjurmë të pashlyeshme me punën, me përkushtimin dhe me atë dhe dashurinë. Historia e Kosovës, siç e dini të gjithë ju, është histori e sakrificës dhe përpjekjeve tona të përbashkëta. Është histori e gjeneratave të cilat nuk u dorëzuan kurrë, që u ngritën për lirinë dhe për dinjitetin njerëzor. E në këtë histori, mërgata jonë e dashur këtu në Amerikë, të gjithë ju së bashku e paraardhësit tuaj, keni kapitullin më të ndritshëm. Ju keni qenë krah për krah me popullin e Kosovës në momentet më të vështira. Keni ngritur zërin tuaj në zemër të demokracisë botërore këtu në Shtetet e Bashkuara.
Keni ndihmuar me të gjitha format e mundshme. Djersën, mundin tuaj, sakrificën, të gjitha i keni lënë për Kosovën. Dhe keni dëshmuar se largësia asnjëherë nuk e shuan dashurinë për atë dhej. Fal kontributit tuaj dhe fal aleancës me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Kosova, shtet i pavarur e sovran, sot është realitet i pakthyeshëm. E për këtë, ne do të mbesim thellësisht mirënjohës si ndaj aleatit ton, Shteteve të Bashkuara, ashtu edhe ndaj secilit pjesëtar të mërgatës, që u sigurua që Kosova ta ketë zërin e saj këtu në Amerikë. Në momentet më të vështira të historisë sonë, kur Kosova po përballej me dhunë, me gjenocid dhe përpjekje për ta zhdukur ekzistencën e saj, mërgata jonë këtu në SBA ishte në ballë të betejës për liri dhe pavarësi. Ju ngritët zërin tuaj në Washington, në New York e kudo në Amerikë, duke sensibilizuar politikbërësit dhe opinionin publik, lidhur me tragedinë që po kalonte populli ynë. Ju dhatë ndihmë financiare, humanitare e politike, duke u bërë ura që e lidhi Kosovën me aleatin ton më të madh, Amerikën. Ju mbështetët presidentin ton historik, presidentin Dr. Ibrahim Rugova, duke u siguruar që zëri i Kosovës të dëgjohet deri në shtëpinë e bardhë. E ju po ashtu i dhatë mbështetjen maksimale ushtrisë çlirimtare të Kosovës, në mënyrë që lufta jonë e drejtë të triumfojë. Pa ju, Kosova nuk do të kishte zë. Pa ju, Kosova nuk do ta kishte lirinë. Pa ju, Kosova nuk do të bëhej shtet. E ky kontribut nuk do të harrohet kurrë. Ky kontribut është skalitur në themelet e lirisë sonë, të pavarësisë sonë dhe të shtetë ndërtimit që po e vazhdojmë edhe sot. Sot, teksa i festojmë arritjet tona të përbashkëta, duhet të shikojmë drejt së ardhmës. E ardhmja e cila po ndërtohet nga këto gjenerata të reja, këtu në Amerikë e shumë të tjerë në Republikën e Kosovës. Duhet të sigurohemi që të ecim përpara me forcim të institucioneve demokratike, me zhvillim ekonomik, integrim euroatlantik dhe mirëmbajtje të aleancave, sepse aleanca me Amerikën është shtylla më e fuqishme, ndër shtyllat më të fuqishme të shtetësisë sonë. Në këtë rrugtim, mërgata jonë është pasuri e pashoq. Ne kemi nevojë për zërin tuaj në institucionet amerikane, për investimet tuaja, për ekspertizën që ju e keni fituar këtu dhe për vojën tuaj. Kosova ka nevojë për mendjet dhe duart e bijve e bijave të saj, kudo që ata ndodhen. E ne të gjithë bashkarisht e kemi një detyrë: ta ruajmë gjuhën tonë, ta ruajmë kulturën tonë kombëtare, e ta ruajmë identitetin tonë. Përderisa ju njëkohësisht kontribuoni edhe në shtetin ku jetoni, pra duke na bërë çdo ditë krenar me të arriturat tuaja. Brezat e ri që sot lindin e rriten këtu në Amerikë, natyrisht që vazhdojnë ta ndiejnë krenarin për prejardhjen e tyre shqiptare. Po në të njëjtën kohë, ne jemi krenar me të arriturat e tyre në çdo fushë, nga biznesi në politik, nga arti tek fushat e tjera, dhe çdo kund ku shqiptarët shkelin, ja zbardhin fytyrën kombit të tyre. Prandaj, duhet të sigurohemi që kur mos të heqim dorë nga identiteti ynë, nga gjuha jonë dhe nga kultura jonë, dhe t'i bartim ato brez pas brezi, sepse shumë gjenerata para nesh u sakrifikuan në mënyrë që ne sot lirshëm të flasim shqip e ta mbrojmë këtë identitet. Pra të dashur mërgjimtar, ashtu siç e dim të gjithë, asnjë kapitull i historisë sonë nuk do të ishte i mundur pa mikun ton të përjetshëm, Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Amerika ishte dhe mbetet faktori vendimtar i lirisë sonë, garantuesi i paqes dhe aleati më i fuqishëm në ndërtimin e shtetit tonë.
Ky është një partneritet që nuk matet vetëm me fjalë, por është një lidhje zemrash, një miqësi e shenjtë që na ka dhënë jetë neve si shtet dhe që do të na udhëheq drejt të ardhmës euroatlantike. Prandaj le ta mbrojmë këtë aleancë të gjithë së bashku. Le ta forcojmë këtë lidhje edhe më shumë dhe le të ecim përpara me besim të plot në rrugën tonë. To our American friends who are with us tonight, I'd like to once again thank you on behalf of the people of the Republic of Kosovo for everything that you have done and continue to do for our nation. During our darkest hour, when our very existence was under threat, it was the United States of America that stood up, that acted, and helped us secure our freedom, our independence, and have our own state. It was people like you who stood by our side, ensuring that every child in Kosovo today can go to school without fear, can live in peace, and dream of a better future. Kosovo will never, ever forget this. America is not only an ally. To us, America is family. You are all family. And just as you stood with us, please know that Kosovo will always stand with you. Will always stand with you as a true ally in defense of the values of freedom and democracy. Faleminderit mërgatës sonë për përkrahjen e pandalshme. Zoti e bekoft miqësinë mes Kosovës dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës. God bless the eternal alliance between Kosovo and the United States of America. Faleminderit shumë. Thank you. Thank you, Madam President. Next, I would like to welcome Senator Jessica Scarcella-Spanton to give remarks. Good evening, everybody. I am Senator Jessica Scarcella-Spanton, and this is a very tough act to follow, don't you think? But truly, truly, it is such an honor to join the Albanian community for events like this and to connect with each of you. And to be here in the presence of President Osmani means the world to me, so thank you so much. And she really deserves the biggest round of applause for being here with us today. And I, of course, want to extend my heartfelt gratitude for all the associations for inviting me and including me to these unforgettable gatherings, and JMO especially. JMO, always, always, please, take your bow. It's much deserved. You make everything that you do incredibly special. And I come here, I say, I am mostly Italian and Irish, 2% Albanian, a little bit in there, Vanessa saw. It says or, but we'll go with that for tonight. But truly, truly it is, I see how similar all of our cultures are as opposed to different. And I think that's a really, really important thing to have right now in society today, to make sure that we're coming together to find what unites us and find what makes us similar and not point out everybody's differences. And I see that in this community. I see the way that you've come here, that you've built businesses from the bottom up, that you've become doctors and lawyers, and it is so impressive. And it is such an honor to represent so many of you. And truly, I have to mention, I'm gonna call you out, Vanessa. My former Staten Island director, Vanessa Lamani, please stand up, who is from Kosovo.
And she actually now is the Staten Island director for the mayor. So she has moved up in the world, and I am incredibly proud of her. But one of the things that I am most proud of is when I first got into office, there were so many people that came to me with different ideas, and one of them was to have a celebration and recognition in New York State's Capitol to recognize Kosovo's Independence Day. We're still going to borrow you, I hope you know, every year to come back. But Vanessa really drove that discussion. She made sure that the proper people were invited. She made sure that we had our amazing dancers come every year up to Albany and highlight the work that they do. And our leaders, they come up every year. So truly, you know, I am so lucky to be a part of this community, but it is people like you, Vanessa, that help me understand it better, like JMO, and of course, President Osmani. Thank you so much for being here. I truly appreciate the work that you do. You're an inspiration to all women, moms in office. I'm a mom in office, so thank you so much. Have a good night, everybody. Hold on, we gotta get Vanessa. All right. Kosovo, girl. You get over there. Wow. Next, please welcome Borough President of Staten Island and former Congressman Vito Casella. Thank you very much. Madam President, welcome. I wore lavender because I knew you were going to be wearing lavender. And for those of you who know, the Albanians and Italians are very, very similar. The word was used before by this wonderful young lady, and if you ever want to pursue a career in politics, you have a guaranteed future. Trust me. So the reason I'm dressed like this, we have a family event tonight, and Sunday and Italians go hand in hand for family. So I apologize for dressing like this, but I'll be running out. But Yassine, our great assistant, is with us. And let me just say this. Who knew that we would be here tonight? I was elected to Congress in 1997, representing Staten Island and parts of Brooklyn. And the Balkans were in a state of anarchy. 97, 98, 99. And while some turned their back on the people who just wanted freedom and peace and stability, the United States helped lead the coalition to liberate the people of the Balkans, to give them what they wanted, what they were refused, what they were denied. So I appreciate, Madam President, how you say that Kosovo, the Republic of Kosovo, and the United States will forever remain a family because of the brave sacrifices of the men and women of the United States who went to the Balkans to liberate the Balkans, the people who just wanted peace. And we know that freedom and peace are fragile. There are always, I don't want to say bad people, there are evil people in this world who want to do innocent people bad. So the United States, the Republic of Kosovo, and all the freedom-loving people around the world need to stand united continuously and forever to ensure that the evil people don't get their way to deny anybody an ounce of freedom. So right here in Staten Island, as the senator said, right here in Staten Island, we are blessed to have so many Americans of Albanian descent. They have made Staten Island a better place. They have made the United States a better place. Why? Because they believe in family. They believe in peace. They're proud of their heritage. They believe in freedom, and they're tough. And if you cross that line, you'll know it.
So all the countries from around the world are in New York City this week. Some are great, some are not so great. But I'll tell you what the common denominator is. The common denominator is not unlike the people of Albania and the Republic of Kosovo were in 1996, 97, 98, and 99. They just want to live in peace. And I'll end with this. See those kids over there? That's the future. Those are the kids. All we can do is give them an opportunity. I am blessed, my wife and I are blessed. That's why we're going to run out of here. We have a 9-month-old granddaughter. And she's the apple of our eye. But we want to give our little granddaughter the same opportunity that those kids deserve right there. So thank you, kids, for coming out. Madam President, thank you very much. To all the Albanians who make Staten Island a great place to live, God bless you and have a great night. Thank you. I would now like to welcome the newly elected president of Shtator Dibra, Hagim Udzaki. That's going to be a tough act to follow up. Good evening, everybody. Welcome. President Osmani, thank you so much for joining us here on Staten Island. It is an honor to welcome a leader who embodies both strength and vision, and whose hard work has elevated Kosovo's voice on the global stage. The Kosovan people are a testament to resilience from the hardships and sacrifices of the war in 1999 to the remarkable progress made in building a free and democratic nation. During the war, when Kosovars were fleeing their homes to seek refuge, Dibra was one of the few cities who didn't just build camps. We invited them into our own homes. And on the other side of the ocean, when our community got together, right here in Staten Island, the heart of the Albanian American community, our organization set up buses. We rode down to Washington, D.C., and we protested. We made our voices heard, many emptying their wallets to donate, some flying back home to defend, all for the name of peace and prosperity. But the battle doesn't end there. We have new obstacles and we have new challenges. There are forces out there that don't want to see us thrive. They don't want to see us succeed. They actively lobby and campaign against us. We cannot let everything that we fought for be taken away from us. Our culture, our history, our identity. However, I can't help but say that I feel extremely optimistic about our future. We have established a strong political presence here in New York from the help of Borough President Vjosa Osmani and Senator Jessica, great ally. I am proud of the progress our youth are making, whether it's reaching high levels in education, engaging in community service, or getting involved politically to ensure our voices are being heard. I know that our community will continue to thrive, contribute, and lead with pride. I want to sincerely thank our community for their unwavering support. And once again, thank you, President Osmani, for your continued leadership and dedication. Thank you, everyone. Finally, Finally, I would like to welcome someone I've had the pleasure of working with the last year and a half, the president of Shtator, Gjemo Zanica. Under his presidency, we have raised over $1.1 million to help people in need and for cultural events. So please give it up for the president, Gjemo Zanica. Juftoj të gjithëve që të çoni në këmbë dhe me një dorë trokitje të ngrohtë t'i japim edhe një herë shkëlqësisë së saj presidentit Vjosa Osmani.
E nderuara shkëlqësia juaj, Presidente e Republikës së Kosovës, Vjosa Osmani Sadriu, i nderuar prindon, të nderuar ambasador, diplomat, Vito Fosella, Borough President of Staten Island, Jessica Scarcella Spanton, our great Senator, the Director of Mayor's Office in Staten Island, Vanessa Limani, musafir të nderuar, të gjitha shoqatat dhe fëmijët tanë, e ardhmja jonë e ndritur që sot edhe përgjithmonë është në krah për të nderuar kombin e vet, vlerat e veta, të ardhmen e vet dhe lideren historike të Kosovës, Presidenten Vjosa Osmani Sadriu. Republika e Kosovës është të vërtet që është shteti më i ri në Ballkan dhe në rajon. Por është me popullin, me zemër më të madh dhe më të vjetër në gjithë troje shqiptare dhe në Evropë. Parafolësit e mi i thanë gjitha, por unë kam vetëm një lutje dhe besoj që kjo është lutje në emër të komunitetit për Presidenten e Kosovës. Presidentja historike. Ne kemi vetëm një lutje dhe shpresojmë që ju ta zbatoni. Puna që është vazhduar dhe ka filluar nga ju, mos të lehet në gjys, por të vazhdohet edhe 5 vite të ardhshme, sepse ju jeni presidentja më e artë që ndonjëherë Republika e Kosovës ka pasur. E duam Kosovën drejt antarësimit në NATO, edhe e duam Kosovën drejt familjes evropiane. Rënoft Amerika, rënoft Kosova Republik dhe rënofshin populli shqiptar, populli më i vjetër në rajon. Në emër të gjithë shoqatave shqiptaro-amerikane, qiftoj edhe president të gjitha shoqatave të na bashkangjiten për një foto me presidentin. Hajde Vjosa! Një moment të kemi edhe një nga peja. Copy? 1, 2, 3, go!
Thank you so much, Ruby Barbona. That was beautiful. Now, finally, I would like to welcome Struga Group from Shkosoves Vjosa for another special performance. Ama yine çocuklar bitirmiş gördüğün zahmet kırmış. Başka bir bakmış. Başka bir ama
fusha kanë rë Lodha sot në mbretërinë time Në përshekuj ligjerime Kur mbigur sot u bën kalë O, sot ka fest Kosova Gëzimi imam në zemrat tona O, sot ka fest Kosova Prohorasin malet tona Shtetit jeli i lirisë I fushat e arbërisë Erdhi dita e pavarësisë Troje të lashtat dardanisë O, sot ka fest Kosova Gëzimi imam në zemrat tona O, sot ka fest Kosova Prohorasin malet tona Shtetit jeli i lirisë I fushat e arbërisë Erdhi dita e pavarësisë Troje të lashtat dardanisë Jem lulë kuqet e Kosovës, jem blerimi i vetonës, rrit mbi gjokse qëra për liri. Jem lulë kuqet e Kosovës, jem blerimi i vetonës, hymi vjeso lisur me lapi. O, sot ka fest Kosova Gëzimi imam në zemrat tona O, sot ka fest Kosova Prohorasin malet tona Shtetit jeli i lirisë I fushat e arbërisë Erdhi dita e pavarësisë Troje të lashtat dardanisë Erdhi dita e pavarësisë Erdhi dita e pavarësisë Erdhi dita e pavarësisë Erdhi Tokë mbjellur me plumba Dhe i ndezur për shtatë trimëri Tokë mbjellur me